opportunity. We should not miss it. We should wake up and enjoy the sun. This is Elena from class 4 along with my friends standing before you to present today's assembly on the theme World Heart Day. Prayer purifies our mind and soul. Let's start our day with prayer of supreme authority. Here comes Alicia for prayer. ഗുണവാരിതേ നീ ഗുരുവാകണം, തുണയായി നീ തണലാകണം. അറിവേ വെളിച്ചം, നിറവേ തെളിച്ചം, അവിരാമമകതാരിൽ കുടികൊള്ളണം. ഗുണവാരിതേ നീ ഗുരുവാകണം, തുണയായി നീ തണലാകണം. സത്യം ധനം ജ്ഞാനം ബലം സ്നേഹം അഖിലാണ്ട ജീവോദയം. സത്യം ധനം ജ്ഞാനം ബലം സ്നേഹം അഖിലാണ്ട ജീവോദയം. New morning is a new beginning and a new hope. A small positive thought can change our life. So to brighten our morning assembly, I would like to call Christy for thought of the day. Of the day, don't be forced around by the fear in your mind. Be led by the dreams in your heart. As we all know, World Heart Day is celebrated every year on 29th September. Heart Day is a part of a international campaign to spread awareness about heart diseases and to prevent stroke. To talk to us more about heart, Dr. Sugit is with us. He is Senior Assistant Doctor of Surgery Department at Kolkot Medical College. I would like to call Dr. Sugit to talk to us. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ സുഗീത്, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി വിഭാഗം സീനിയർ റെസിഡന്റ് ഡോക്ടറാണ്. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ സിസ്റ്റർ പ്രമീള, മാനേജർ, ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ലിസി പോൾ, പ്രിൻസിപ്പൽ, സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ്, വെൽ വിഷേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 29, WHO സെപ്റ്റംബർ 29 ലോക ഹൃദയ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. സമൂഹത്തെ ആരോഗ്യമുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകളാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, ഇന്ന് ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ തന്നെ ഹൃദയാഘാതം അഥവാ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വളരെയധികം ആളുകളുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്ന 25% ആളുകളും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അഥവാ സിംറ്റംസ് നമ്മളേവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നെഞ്ചിൻ്റെ നടുഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതു സൈഡിലോ ആയിട്ടുള്ള വേദന, അത് ഇടത്തെ ഷോൾഡറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തെ കൈയിലോട്ടോ അനുഭവപ്പെടാം. മറ്റു ചിലരിൽ നടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റം കയറുമ്പോഴോ കിതപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ശ്വാസത്തിങ്ങലായിട്ടോ ഇത് അനുഭവപ്പെടാം. ഹൃദയസ്തംഭനം ഇപ്പോൾ താരതമ്യേന പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളിലാണ് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശീലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങണം. അതിനാദ്യമായി വേണ്ടത് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ശീലമാക്കുക എന്നതാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ശീലമാക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക, റെഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബീഫ്, മട്ടൺ, പോർക്ക് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക, ആഹാരത്തിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അഥവാ അന്നജത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക, എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, ഉപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, പച്ചക്കറികൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ആഹാരത്തിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യായാമം ശീലമാക്കുക എന്നതാണ്. ശാരീരിക അധ്വാനം കുറഞ്ഞ ആളുകളിൽ ഹൃദയാഘാതത്തിൻ്റെ വരാനുള്ള സാധ്യത 2 ഇരട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 30 മിനിറ്റെങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്തിരിക്കണം. സൈക്ലിംഗ്, ഡാൻസിങ്, സ്വിമ്മിങ് ആൻഡ് ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് ഇതെല്ലാം നല്ല വ്യായാമങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഒരു ദിവസം ഉറക്കം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുകവലി, മദ്യപാനം എന്നീ ദുശീലങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കുക. പുകവലി ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ 40% ഹൃദയസ്തംഭനം വരാനുള്ള റിസ്ക് കുറയുന്നതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹം, കൊളസ്ട്രോൾ, രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നീ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ യഥാസമയം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ച് കറക്റ്റായി കൺട്രോൾ
വരുത്തുക എന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ആരോഗ്യമുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകളാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Thank you, Dr. Sugita, for your valuable information. A heart attack is a condition that strikes suddenly and needs immediate treatment. My friend Diana is here to make you aware about how to help a person having heart attack. A heart attack is a condition that strikes suddenly and needs immediate treatment. If this happens to one of our loved ones, we should not panic and know what to do. If you are a bystander in what may be a heart attack case, here are the things you have to do. Immediately call medical emergency service and inform them of the location and condition of the victim. If possible, do not leave the victim alone. Help the victim into a proper half-sitting position. Establish support for his head and shoulders. Put support under his knees too and calm him down. If the victim is conscious, you may make him take the medicine prescribed by his doctor. Have the patient calm down and assure him that help from emergency medical service is coming. Ask the crowd to move away to allow proper ventilation. If the patient is wearing a tight clothing, loosen it. It also helps to a deep breathing exercise with the victim to relax him. If the victim falls unconscious, check his breathing. If it had stopped, be ready to administer CPR. Remember these things that can be done to help a person who may be having heart attack. Thank you. Thank you, Diana. Here comes my friend Jaren with a small speech about unhealthy diet. Hi everyone. 29th of September we are celebrating as the World Heart Day. Our heart really is not just a pump, it is a super pump. What do we need to survive? It's oxygen. Every part of our body needs oxygen, survive and every minute, every day. Our heart pumps oxygen-rich blood to every organ our body. Now you can wonder how much it is important to take care of our heart. Heart problems are the leading causes of death. Annually, there are 2.5 million people dying in the world from cardiovascular disease only. It is still high time to save yourself from heart problems. Risk factors for heart disease: high blood pressure, high blood cholesterol, high blood sugar, being overweight, lack of exercise, smoking and excessive alcohol consumption, family history of heart disease, unhealthy diet and stress. How can you keep your heart healthy? By making small changes in our daily lifestyle. Eat a low-fat and high-fiber diet, avoid tobacco and alcohol consumption, quit smoking, maintain healthy weight, exercise daily for at least 30 minutes, reduce stress by yoga and meditation, reduce salt intake, keep a check blood pressure, cholesterol and glucose level, and go to your doctor for a regular health checkup and stay healthy. On this World Heart Day, let us all promise to take care of our heart. Thank you all. Have a nice day. Thank you, Zareen. Here comes my friends with their creative work. Inside our virtual assembly. Thanks for watching.